Alaikum, welcome to yet another episode of Toronto 360 TV's The Sports Roundup with Naeem Khiyani. हम आपके सामने डिफरेंट जो है वो स्पोर्ट्स के जॉनर लाते हैं and we have started bringing EOSCL teams in front of you as well, right? So you have seen certain of our program where we invited captains, sponsor, owner of different teams, and today we have one of the team here as well. We have Team Best with us. So we have Colin Best, owner of Team Best. Colin, how you doing? And thanks. Thanks for joining in. Yeah, great to be with you. Yeah. All right. And we have Ali Jabbar from Team Jabbar, sponsor of Team Best. Ali bhai, how are you? Hey, Alhamdulillah, I'm doing well. How are you doing, Naeem bhai? We are good. I'm good. And we are just waiting for team captain to join in. He will be joining in next 5 or 10 minutes or so. So let's start with Colin. So Colin, you have been part of EOSCL for almost 7 years now. You have seen, like, you remember when I came for the very first time and approached you, you didn't take like 5 hours to think about it. Like, it was just 5-minute decision and you were done with this, right? So, what was your thought process when I came and when I asked you, hey, would you like to join in this particular initiative? Like, what do you think about it? So what was your thought process at that time, and how you have seen EOSCL grown from 2016 till to date where we are right now? Well, I've seen tremendous growth in the organization, and I certainly support, and I thank you for inviting me, because I've seen, the lack of facilities. I don't remember seeing people playing cricket at the back of Bishop Reading School in the parking lot of all places. So I'm glad to see we have 2 pitches right now, although they're only softball. I'm working with staff. Unfortunately, we got delayed due to COVID into getting a hardball and having a proper facility similar to other communities. And I'm looking forward to the playoffs, and very excited for next season as well, and doing even better. Definitely. And whether your team is reached to playoff, which you just rightfully mentioned, and we are just waiting for that team team captain to come in so that we can ask about the strategy and how exactly things have been going on that side. So I think go ahead, Colin. I think Usman just joined us. Oh, Usman joined us, so we'll just wait for him so that I can actually start seeing him. Usman bhai, can you hear me? Yes, I can hear you, Naeem bhai. Thank you for inviting me. All right. So Usman is a team captain of Team Best. So Usman bhai, tell us something about the team, like how team is been managing, how you guys have done some of the matches. I know some of the matches you couldn't be able to come up with the right result, but now you are in the playoff and you are moving ahead from there. Tell us something about the team, because Colin is very happy when he heard that. Likewise, I think our team has progressed quite a bit. So we lost the first game, and ever since then, the team has significantly improved. And I was away, and Imran, who was leading the team for pretty much most part of the season, he has done pretty well. The team has, stepped up. Considering that we lost the first game pretty poorly, when we realized that we need to step up, so we started practicing more often. And then ever since then, there has been basically a motivating force that we need to gel in together as a team. And luckily, we are pretty much in the second spot now. There was an opportunity that if we had won one more game, which we pretty much lost on the last ball, right? So you can sense how competitive we've been in this. We could have landed in the first spot. So Naeem bhai, thank you for organizing this league, and it's been a pleasure. I've seen all the team members basically developing their skills, and now we can also get a good sense from a team perspective that we want to take it all the way. No, thank you. Inshallah. And I believe that was the game which we remember as well, that the last ball game, which technically turned the whole scene as well. Ali bhai, first of all, thank you so very much for being part of EOSCL journey. I know whenever I came to you guys, to Jabbar uncle and you always say, hey, no problem, we are always with you. And thank you so very much for being that. So how is your cricket association? I know you have been playing cricket in the past as well, but you don't have time now, I understand. So how is your cricket journey so far? So, I just started playing early on. Just my whole development in cricket has been from a very early age. I ended up playing for my high school as well, so here at Clarkson. So I was a team captain for a little bit there. And then after, high school, it ended up just being very little. I got more into playing squash. So I'm glad you mentioned squash facilities at Milton. So Colin is listening. We definitely do need squash facilities. And, as you
with life, family, and things got busier. So my association has been very less. So pickup mainly from now and then. And last time I actually picked up a bat was in 2017. So I joined a hardboard league. And I tore my ACL in during one of the practices in the first bowling over. And after that, it was just yeah. And so yeah, I'm getting older, and now realizing the body is not what it used to be, so can't do a lot of the things. But need to get back into it. However, cricket has been a passion from a young age. Right. So always enjoy watching it, playing it, and now Alhamdulillah, supporting the team. So especially with what you folks have done here, creating an opportunity for a sport that unites people and people can come and play together. And we're really glad to be part of the for EOSCL, and as well as thanks to you for giving us the opportunity to be a part of this league. No, and you are rightfully being part of the best team, being the Yeah. team best there, right? So it's It was a really- coincidence, I think, but I appreciate it. No, that's very good. So speaking of squash, so let's so coming back to Colin. Yeah. So Colin, there's one era where we are seeing here in Milton. We have different facilities for soccer, for basketball, for other sports, and now you guys are working on cricket. So thank you so very much. But what about other sports such as squash, table tennis, where these are the sports which doesn't require that big of infrastructure, but they are indoor in that way, because and you can play like 12 months in a row. So have you guys thought about anything to come up with where on different sports to be part of it? Yes, definitely. Actually, one of the growing sports is pickleball, which is now growing at the Velodrome and also Milton Sports Center. Also, we do have table tennis at various facilities. And the next big effort the town has is what's called the Boyne Community Center, which we're hoping to build next to the Elsie McGill High School on Bronny Street South. So it serves all the area between Britannia and Louis St. Laurent. And that could include squash courts. I know Councillor Zishan Hamid's been pushing that for years. Unfortunately, it wasn't in our budgets previously. Now, with the growth of the town, possibly we can afford it and have everyone playing it. Because I know we used to have some squash courts at the old Optimus Center on Commercial Street. Unfortunately, they were closed a number of years ago. But we're looking at a range of sports. We're also planning another 300 acres of parks in various locations, so we can accommodate a hardball cricket. So the people that have been bugging me for the last 10 years can actually have a proper cricket field. And That'd be nice. I have a question. I wanted to know, like, any plans for the East End? Yeah, that's what they were looking at as part of the Dairy Green employment area. There is parkland development there, and we're also working on some sites inside the town. But unfortunately, with a cricket field, it takes a lot of room, and as Naeem and I found out, that not every property is suitable. So we're working on it. Staff are well aware of it, and it is going to be in anytime you see a public meeting about a large new neighborhood or community park, please be involved, because unless we hear from the community, it's not going to get built. no, definitely. And you know us that we have been part of different committees already. We do voice our opinion in different forums. Yep. So, and we will always be there to support anytime you guys want, right? So thank you so very much for doing that. Ali bhai, so Ali bhai, how is business going, right? So I know from real estate perspective, we have seen some rate fluctuates from one point to another. So do you think that market will bounce back, or we still need to wait for another year to receive that kind of information from the market so that people start buying now? Because I believe there are a lot of people who have hold their investment, they're not doing anything with it. So what do you want to say about it? So, I think what I personally, whenever we give advice, we look at, what are the situations that we will do personally ourselves. So a lot of times it's very difficult to talk in absolutes when it comes down to the market. No one can guarantee anything. And that's why, our team generally, when we talk to people, when we talk to our clients, we are very down to earth and humble, and we'll tell you exactly how it is rather than trying to promise you something big and not being able to deliver. So based on that, looking at what the market has done, if you take a look at the latest numbers, data that came in, year over year in last July, the sales were down close to 50%. Month over month, sales were down 7.3%.
and however, the average sale price year over year was up 1.2%. So what's that telling us in the market is that there is definitely a slowdown in the market. However, the price is being retained in a lot of the time. So what you see is that a lot of times people talk about, oh, there was a huge increase and all of a sudden there's a huge dip. That is when you're talking about, I don't know if you remember in school, the bell curve. Yes, I So a remember. lot of times the edges, you will remember that the edges are get sorted, but mainly the data is concerned with what is the majority of the time, what is happening. So if out of the blue, you bought a house when the market was hot, which was worth $1.2 million, but you paid 1.6, $1.7 million, yes, you will have to wait for that price to go up to that level down the road. Now, if you go and take a look at the charts are coming back to the regular level of the steady growth that we have seen in the past. And that's where what my recommendation is. From an investment perspective, I would wait to invest anything until the September 7th. So the next rate announcement is going to happen on September 7th. What I would personally, what we are doing with our clients is our investor clients. So there's the two types. If you're a buyer, you're looking for long term, this is, in my opinion, the best opportunity to buy. The prices are down, people are looking to sell, so it's good to get into the market now. But as an investor, because you're looking to get the lowest point possible, and you may be in it for the short term, my recommendation is to wait and for at least a couple of weeks after the rate announcement on September 7th to see how the market reacts and what the rate announcement is to make a decision on it. However, the long-term perspective, in our market, we have about 400,000 new families coming into Canada every single year. Out of those 400,000, majority of them end up being settling in the GTA. We are not building houses fast enough to accommodate the influx All of of them. population that is coming in. So generally, from a long-term perspective, I don't see any concerns with the Canadian, especially the GTA real estate. Okay. Okay. No, fair enough. Fair enough. It's a very good analysis, and definitely we are looking forward to that. There are a couple of folks who I know because you have been part of one of my investing show as well. So we have seen some kind of growth from then onwards, and people are asking like what exactly needs to be done. So thank you so very much for that advice. Osman Bhai, I'll come back to you if you can hear me. Is Osman Bhai? Yeah, Yep. there you go. So Osman Bhai, how is the team strategy coming along for the playoff? Have you guys started practicing, or is there any other strategy you would like to share with us that how you are coming back strong in the playoffs so that you can win the title and make Colin Best one more like happier one more time? That would be his second title if he won, right? So he won for the very first time in 2016, I guess. So what is your strategy now? So I would share a couple of things. First and foremost, now we're aware of our strengths and weaknesses, right? So far, bowling has been strength for us, right? We have been able to maintain pretty much footballing standards, so we'll try to continue with that. The other thing we have learned is basically based on the experiences, obviously we practice. We've been practicing consistently. Every Sunday morning we practice. In addition, we'll also get an opportunity once in a while to practice in the evenings. So Colin, we look forward to making you proud once more. Very good, very good. And we would like both of them to be part of the playoffs so that at least they can cheer you up and boost your morale. All right, so last but not the least, Colin, congratulations on being part of the AMO president. It was very well deserved, right? So congratulations on that. And I believe you are re-running for the next term as well, right? So if I'm not mistaken. Yes. So have you started your Yes, campaign? thank you very much. Have you started your campaigning? How is that going on? I never stop. Yeah, that's true. That's true. That's true. That's true. Good one. So Ali bhai, how is Team Jabbar doing? What you guys are coming up? What's on the table from you guys to the community? What do you guys serve? So right now we are mainly focusing on helping Southern Ontario with any real estate needs. So be it commercial, residential, buying, leasing, selling, or one of the side projects that I'm personally working on is investment portfolio. Especially, we have a lot of clients who are looking for halal investment vehicle, where they don't deal with interest, so they want something that is 100% on cash basis. So, Alhamdulillah, we've launched a company called iGrowth Investments Inc., and we are
They're 100% Sharia compliant, zero leverage, and that's one of the side projects that we're working on because there's a huge interest in people. A lot of times people have just $5,000, $10,000, but they want to get into a safer investment as real estate because we noticed what happened to the markets this year, and we find that the real estate is generally a very low risk investment and a growth potential in the southern GTA is very extensive. So that's one of the focus for us this year. Inshallah, we've kind of launched it and we are in the process of making the first deal. And as I gave the advice before, we will not make any steps into it until we are confident that the market, wherever we go, inshallah, hopefully it'll be profitable for us. And that's why we are waiting for the next few weeks to see how the market reacts to it before we buy our first investment project for that. Awesome, inshallah. Okay, so thank you so very much, guys, for being part of the show and being part of EOSCL family. You are all part of it, and without your support and your dedication and your thing, we wouldn't be able to do anything what we are doing right now. So thank you so very much for being part of it. Thank you for having us. Thank you. So this was it, folks. So we had Team Best with us. We had owner, captain, and sponsor of Team Best. Now I'll see you in the next episode or in the next segment with a new team, new people, and then we'll talk with them about their what do they do, right, and how do they being part of EOSCL and EOSCL family. So thank you so very much. I'll see you in the next episode or in the next episode. Assalamu alaikum and welcome to yet another episode of the Sports Roundup with Naeem Khiyani. जैसे कि आप देखते आ रहे हैं कि हम डिफरेंट टीम्स, कैप्टन और स्पॉन्सर को लेकर आ रहे हैं जो EOSCL सीजन 7 का पार्ट है. लास्ट प्रोग्राम में भी आपने कुछ स्पॉन्सर और कुछ टीम्स देखी और प्रोग्राम्स काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं क्योंकि हम टेक्निकली उन टीम्स के जो इंडिविजुअल हैं उनकी पर्सनैलिटी आपके सामने लेकर आए. वो तो आके खेल के चले जाते हैं हमारे सामने, लेकिन यू डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली बिहाइंड द सीन इन देयर लाइफ, लाइक व्हाट एग्जैक्टली दे हैव डन, और वो उनकी क्रिकेट एसोसिएशन किस तरह की है, क्योंकि ये एक ऐसा गेम है कि एवरीबडी हैज़ अ पैशन फॉर इट. सो आज हमारे साथ हैं टीम डॉल्फिन्स के कैप्टन और स्पॉन्सर. तो हम कैप्टन से स्टार्ट करते हैं. नैयर भाई जो जूम पे हमारे साथ हैं. सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, आप कैसे? नहीं, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र. और हमारे साथ स्टूडियो में है इमरान बेग, स्पॉन्सर ऑफ टीम डॉल्फिन. सर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम सर, कैसी तबीयत है? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह. तो नैयर भाई, पहले तो EOSCL में आप आए थे 2017 में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, विद योर ओन टीम TSG, राइट? तो एक आप अपना ब्रांड लेकर आए थे, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी टीम थी उस वक्त आपकी, आप उसको लेके भी चले काफ़ी. उसके बाद अब आप आए हैं एज एन इंडिविजुअल इन EOSCL. क्या फ़र्क लगा आपको अपनी टीम और वर्सेस बीइंग एज एन इंडिविजुअल इन अ टीम? व्हाट डिफरेंस डिड यू सी? जब TSG के साथ हमने स्टार्ट किया था तो जो लड़के हमारे साथ खेल रहे थे उनके साथ हमारी बहुत पुरानी एसोसिएशन थी. हम लोग मेरे ख्याल 2010-11 से एक साथ खेल रहे थे और एक बॉन्डिंग थी हमारी टीम में और हमारे साथ काफ़ी अच्छे लड़के थे. हमने सोचा कि हम लोग लीग नहीं खेलते थे, हम लोग बस मैचेस खेलते थे हियर एंड देयर, कभी नाइट मैचेस, कभी किसी टीम को इनवाइट कर लिया, किसी ने हमें इनवाइट कर लिया. तो फिर हमने सोचा कि एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया जाए हमारे और देखा जाए कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है. तो EOSCL का नाम आया सामने और फिर हमने उसमें अपनी टीम को रजिस्टर कराया. वो सीज़न हमने खेला, बहुत अच्छा सीज़न नहीं गया हमारा वो, मगर हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. EOSCL का ब्रांड बहुत अच्छा लगा हमें. बड़ी स्मूथ क्रिकेट थी, बड़ी रिलैक्सिंग थी और 12 ओवर 15 ओवर के मैचेस थे. हर प्लेयर को टाइम मिलता था, चांस मिलता था अपने आप को प्रूव करने के लिए. तो वो हमें बहुत अच्छा लगा. फिर हमने नेक्स्ट ईयर, उसके फॉलोइंग ईयर भी हमने अपनी टीम डाली और प्ले ऑफ तक गए और मगर ये कि अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा सके. तो ये तो TSG का था. फिर इस दफ़ा फिर बीच में कोविड, फिर हमने एक साल नहीं खेला, फिर बीच में कोविड आ गया, फिर हमने 2 साल हम वहाँ पे नहीं खेल सके. फिर मैं मिसिसागा में रहता था, मिल्टन में मूव हो गया. तो थोड़ा सा हमारे TSG के लोग थे, उन्होंने कहीं और अपने आप को रजिस्टर कराया, हार्ड बॉल में इंटरेस्टेड हो गए. मगर हम लोग इंडोर साथ खेलते रहे फिर भी. फिर एनीवेज फिर मैं यहाँ मिल्टन आ गया, फिर आपसे मुलाकात हुई, डिस्कशन हुई. मैंने कहा यार सोच रहा हूँ दोबारा क्रिकेट खेलूँ, मगर TSG को दोबारा गैदर करना मुश्किल होगा. तो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू. तो आपने आइडिया दिया कि हमारी एक डिवीजन थी, तो उसको आप लीड करो.
تو وہاں سے پھر ہم ٹیم ڈولفن کو لے کے آگے چلے. انیشلی ہمیں پرابلم ہوئی, ڈیفینیٹلی پرابلم ہوئی, کیونکہ ہم نے پریکٹس میچز کھیلے اور میں جب ٹیم کو میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ ہم لوگ کہیں بھی نہیں جا سکتے. مگر یہ کہ پھر آہستہ آہستہ ایڈیشن ہوئی ٹیم میں اور نئے لوگ بھی آئے جو کہ EOSCL پہلے کھیل چکے تھے. اور پھر ہم نے پریکٹس میچز بہت سارے رکھے, آپ نے ہمیں گراؤنڈ پرووائڈ کیا, اور پھر ویسے بھی ہم نے ایوننگ میں بھی ہمیں پریکٹس کا موقع ملا, تو کچھ بانڈنگ بڑھتی چلی گئی, ٹیم جیلن ہونا شروع ہوئی. اور پھر آہستہ آہستہ ایک آدھ میچ ہارے شروع میں, مگر پھر ہماری جب جیت کا سفر شروع ہوا تو here we are پلے آف میں کھیل رہے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور یہی میں عمران بھائی سے بات کر رہا تھا, جو لاسٹ آپ کا گیم تھا میوریک کے ساتھ, اٹ واز marvelous game, the way you guys played, right? You guys were totally different on the field, right? So it was amazing. very It was good, amazing. and we were enjoying seeing that match, right? So it was very good. I know. So Imran bhai, کرکٹ سے ایسوسیشن آپ کی ماشاءاللہ, کراچی کرکٹ اس کو تو آپ الگ کر نہیں سکتے, سونا جاگنے کرکٹ ایگزیکٹلی اس کو تو الگ کر نہیں سکتے. ہمیں یاد ہے ہماری اماں جو ہے وہ کافی ناراض ہوتی تھی کہ ہم گھر پہ ہی نہیں ہوتے تھے, رائٹ, کرکٹ کی وجہ سے. تو کیسی ایسوسیشن رہی؟ بس کرکٹ کی ایسوسیشن ایسی تھی کہ کرکٹ جو ہے وہ ہارڈ بال کھیلنا سارا دن, واپس آتے ہوئے گلی میں ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد نائٹ میچ ہے تو پھر نائٹ میں جانا تھا. کرکٹ تو اسی طرح تھی کراچی میں. تو بہرحال کرکٹ سے ایسوسیشن کافی رہی. پھر میں جو ہوں اپنا جیم خانہ, کراچی جیم خانہ سے میں نے کھیلا ہے, اور میں جو ہوں انڈر-19 میں بھی سلیکشن ہو چکی تھی ماشاءاللہ, اور کچھ پولیٹیکل کی وجہ سے جو ہے وہ نام نہیں آ سکے, اور اس کے بعد سے وہ کرکٹ کو خیر بات کہہ دیا کہ اچھا بہت جلدی خیر بات کہہ دیا کیونکہ بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہوئے اور سارا کچھ, تو اس کے بعد سے جو ہے وہ کرکٹ سے زیادہ وہ نہیں رہا. تو اینی وے پھر اس کے بعد یہاں کرکٹ ملٹن میں جو شروع ہوئی, جو آپ نے شروع کیا, تو پھر انٹرسٹ وہیں سے شروع ہوا. تو کرکٹ چلتی رہے, آپ کے میچز دیکھتے رہے, آتے رہے, سپورٹ چلتی رہی, اور اس دفعہ جو ہے آپ نے گیو می اپرچونیٹی فار اسپانسر, پارٹ آف دا فیملی نا. تو یا اٹ از ریئلی, اینڈ کانگریچولیشن. 7 جو ہے آپ کا آلموسٹ ختم پہ جا رہا ہے. بالکل بالکل سر, اور بڑا سکسیزفل ماشاءاللہ 6 گئے, اور 7واں بھی بہت سکسیزفل ایونٹ جا رہا ہے آپ کا. تو انشاءاللہ تو کرکٹ سے یہ ہے, باقی اسپورٹس چلتے رہتے ہیں. نہیں سر, انشاءاللہ ایک ایونٹ رکھ رہے ہیں جس میں سارے اسپانسرس کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ بھی اپنا ذرا ہاتھ کھول لو ایک دوسرے کے ساتھ, کیونکہ کافی جو لوگوں نے ہمیں کہا ہے کہ یار ہم تو کھیل نہیں سکتے, یار آپ کو ٹیم میں تو ڈال نہیں سکتا بیسڈ آن جو سچویشن ٹیم سے چلتی ہے, بٹ ویڈ کم اپ وتھ سم کائنڈ ایونٹ ویئر آپ لوگ آئیں گے, آپ لوگ کھیلیں گے, اینڈ آل دیٹ, رائٹ. سو دیٹس واٹ وی ول ڈو. ونڈرفل. سو نیئر بھائی, ٹیم آپ نے بتائی زبردست قسم کی چل رہی ہے, اینڈ آل دیٹ, رائٹ. پلے آف کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ ماشاءاللہ اب آپ پلے آف میں جا رہے ہیں, تو کچھ ہے اس سے پہلے پریکٹس سیشنز آپ کے ہونے والے ہیں, یا ٹیم کو زیادہ مزید جیل اپ کرنے کے لیے یو ہیو پلانڈ سم تھنگ آؤٹ؟ تو کچھ بتانا اگر شیئر کرنا چاہیں, اٹس اپ ٹو یو, بٹ what do you guys are فرسٹ آف آل ہمارا جو پلے آف ہے لکیلی اور یا ان لکیلی ہمارا میوریک کے ساتھ ہی ہے, جس کو ہم نے لاسٹ میچ میں ہرایا, اور بہت تو ٹو بی ویری آنیسٹ وی ور ہوپنگ کہ ہم لوگ فرسٹ 2 پوزیشنز پہ آئیں گے, مگر ہمارے پوائنٹس تو 10 ہی ہیں, مگر ان لکیلی ہمارا ایوریج اتنا اچھا نہیں ہے, کیونکہ ہمارا ایوریج میرے خیال ہے جو ہمارا فرسٹ گیم تھا لائنس کے ساتھ وہ بہت خراب تھا, اس کی وجہ سے ہمارا ایوریج کبھی اوپر آ ہی نہیں سکا. ہم میچ جیتتے رہے مگر ایوریج اوپر نہیں آیا تھا. وی ور ہوپنگ کہ ہم فرسٹ 2 پوزیشن میں آئیں گے, تو ایک میچ جیت کے اور پھر فائنل میں چلے جائیں گے, مگر انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. اب ہمیں ایک میوریک کے ساتھ کھیلنا ہے, اور آئی تھنک کہ ہمارا دوسرا میچ انشاءاللہ میوریک کے ساتھ جیتیں گے, اور ہمارا دوسرا میچ جو ہے وہ ٹیم بیسٹ کے ساتھ ہوگا. یہ میری پروڈکشن ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. مگر جہاں تک تیاری کا تعلق ہے تو ہمارے پاس 2 ویکینڈس ہیں, ایک کمنگ ویکینڈ ہے اور اس کے بعد ایک ویکینڈ اور ہے. 3rd ویکینڈ پہ ہمارا میوریک کے ساتھ سیٹرڈے کو میچ ہے. تو میں اصل میں ملک سے باہر جا رہا ہوں, تو میرے لیے مشکل ہوگا پارٹیسپیٹ کرنا, مگر گروپ میں ہم لوگ موجود ہیں تو میں شاید ارینج کروں. لڑکے بھی میں دیکھ رہا ہوں گروپ میں کچھ ایکٹیویٹی چل رہی ہے کہ وہ لوگ کھیلنا چاہ رہے ہیں 2 ویکینڈ, بالکل فارغ نہیں بیٹھنا چاہ رہے, اور کافی زیادہ اسپرٹ ہے ان کے اندر کھیلنے کی, جیتنا بھی چاہ رہے ہیں. تو ہوپ فلی ہم لوگ یہ 2 ویکینڈ کھیلیں گے. باقی میوریک کی آئی تھنک کہ ہم لوگوں کو اسٹرینتھ اور ویکنیسز اب پتہ ہیں, تو آئی ایم ہوپنگ کہ لڑکے سارے جانتے ہیں کہ کیسے ان کو زیر کرنا ہے. آئی ایم ہوپنگ کہ وہ نہیں سن رہا ہوں مگر یہ کہ ہمیں پتہ ہے انشاءاللہ کہ ہمیں کیسے. اور ہم لوگوں کی اسٹریٹجی یہ تھی, تمام پورے ٹورنامنٹ میں ہم نے یہ کیا کہ میچ سے پہلے ہم لوگ اسٹیٹ ضرور دیکھتے تھے جس جو اپوننٹ ہوتے,
اور ہم ان کے بیٹنگ کی اسٹرینتھ دیکھتے تھے, بالنگ کی اسٹرینتھ دیکھتے تھے کہ کس نے وکٹیں لی ہوئی ہیں اور کس نے زیادہ رنس کیے ہوئے ہیں, تو ہم اس کو اٹیک کرتے تھے. ہمارے پاس بالر بہت اچھے ہیں, اگر آپ لوگوں نے گیمز دیکھے ہوں تو بیٹسمین ہمارے پاس 4 اور 5 ایسے بیٹسمین ہیں جو میچ کو چینج کر سکتے ہیں بالکل. I don't know if you allow me to name them, but پلیز مگر سر یہ کہ نیم دیم ضروری ہے سر, ان کا نام بالکل لیں آپ. ایاز ملک ہر میچ میں پرفارم کر رہے ہیں. ایاز صدیقی نے کافی اچھا پرفارم کیا ہے, اور مالک جو ہمارے بالر ہیں, فرنٹ لائن بالر ہیں, اس کو ہم جیسے کہتے ہیں ویسے بال کرتے سر ہیں. اور شکور از پلئنگ ویری ویل, انہوں نے ایک سینچری ماری ہے. شکور نے 100 کیے. ہاں, شکور نے ایک میچ میں 100 ماری, وہ تو بہت زبردست چل رہا ہے. پچھلے 2 میچز سے تھوڑا سا اس کے ساتھ بیڈ لک چل رہی ہے, مگر یہ کہ وہ کسی وقت بھی کلک کر سکتا ہے. اس نے شروع کے میچز میں بہت اچھا کھیلا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس آہل ہونے شروع کے 2-3 میچز میں ہمیں انہوں نے پایا, ویری گڈ بیٹسمین. یہ کہ ہمارے ہر بالر یا بیٹسمین پرفارم کر رہے ہیں, چھوٹا یا زیادہ وہ پچنگ کریں. اس کے علاوہ جو سب سے اچھی چیز ہے, ہم لوگ کیچز ڈراپ نہیں کر رہے. ہماری فیلڈنگ جو ہے نا وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. ہمارا ہر فیلڈر جو ہے نا وہ بہت زبردست فیلڈنگ کرتا ہے. And I think catches win matches. ایگزیکٹلی. اور ہم دیکھیے, ہم آلموسٹ 100 میچز دیکھتے ہیں پورے سیزن میں, ہم دیکھتے ہیں کتنے کیچز ڈراپ ہوتے ہیں اور کس لیول کے کیچز ڈراپ ہوتے ہیں. نو نو دیٹس ویری گڈ, اور اٹس گڈ ٹو ہیئر کہ آپ کی ٹیم ماشاء اللہ جیل اپ ہو گئی ہے, رائٹ. اگر 3 مہینے پہلے اگر آپ کی ٹیم کو دیکھا جائے تو نو ون نیو اینی بڈی, رائٹ. تو آپ لوگ آئے گراؤنڈ میں, جیل اپ ہوئے, frequency match ہوئی, and now you are where you are right now, right? So that's exactly what it is. اس میں ایک اور عنصر بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نیٹ ورکنگ بھی جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ ہر کوئی اپنے پروفیشنل میں ہے, چیتا ہے اپنے پروفیشن میں, تو آپ بھی ایک نیٹ ورکنگ کا کانسیپٹ اسٹارٹ کر لیتے ہیں. سو اسپیکنگ آف نیٹ ورکنگ, نیئر بھائی, ایک تو ہم آپ کو جانتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے, رائٹ. واٹ ایلس ڈو یو ڈو, آپ اپنی جو ریگولر جو نوکری یا بزنس کیا کرتے ہیں, وچ فیلڈ آر یو ان؟ میں نے میری جو لائن تھی, میں نے ایز اے ڈیولپر اسٹارٹ کیا تھا اپنے کریئر. 1996-97 میں نے ماسٹرز کیا تھا سافٹ ویئر انجینئرنگ میں. اس کے بعد پھر 2002 میں کینیڈا موو ہوا, اور پھر یہاں پہ میں فائنینشیل انڈسٹری کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. GE کیپٹل کے ساتھ کام کیا. پریزنٹلی آئی ایم ورکنگ ایز این IT لیڈر فار بیمو. تو بیمو کے ساتھ ہیں اٹیچمنٹ, بیسکلی سارا ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ, اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہوں .NET کی زیادہ تر. یہی پروفیشن ہے. 1996-97 سے .NET کے پیچھے لگے ہوئے, ابھی تک نہیں چھوڑا. زبردست بس یہ ویری گڈ. تو عمران بھائی, نیٹ ورکنگ آپ نے دیکھی ہمارے ساتھ ماشاء اللہ سارے جو ہے وہ ایک سے ایک پروفیشنل سب پروفیشنل جو ہمارے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, وہ ایک پیشن کرکٹ کی وجہ سے دے آر آل کنیکٹڈ, لیکن بیہائنڈ دا سین موسٹ آف دیم جو میں ملا ہوں لوگوں سے, موسٹ آف دیم پروفیشنل, کسی نہ کسی فیلڈ میں اپنی جگہ پہ نام ہے. بالکل بالکل بالکل, اور ہر کوئی اپنی فیلڈ کا جو ہے ماہر ہے وہاں پہ. تو آپ جو ہے ماشاء اللہ, جو مجھے تھوڑا بہت پتہ ہے, آپ جو ہے وہ ایک ایجوکیشن سسٹم چلاتے ہیں, رائٹ, بیسڈ آن کرنسی اور کرنسی ایکسچینج کا انال. تو بتائیے اس کے بارے میں کچھ. ہمارا جو عائشہ ٹریڈرز ہے وہ ایک اپنی نوعیت کا ایک بالکل مختلف پلیٹ فارم ہے, جو لرننگ پروسپیکٹ ہے. ایکچولی جو ہے وہ ٹریننگ پروگرام ہے کہ اگر آپ کو ٹریڈنگ کرنی ہے تو کس طریقے سے آپ ٹریڈنگ پراپر طریقے سے کر سکتے ہیں. تو ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہم نے رکھا ہے, اس میں ہم نے ایک لرن اینڈ ارن والا کانسیپٹ رکھا ہے کہ آپ آئیں, آپ لرن بھی کریں ہمارے ساتھ, اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ ارن بھی کریں. تو اس میں یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ کہ ٹریڈنگ جو ہے صرف اسٹاک ایکسچینج ہے, صرف اسٹاکس کو کرنا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو ہم مارکیٹ دکھاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کموڈیٹیز ہیں, آئل, گولڈ ہو گیا, پھر انڈیسیز ہیں, اس میں ساری مارکیٹ آ جاتی ہے, نیسڈیک, S&P 500, ڈاؤ جونز, رسل, تو ان ساری مارکیٹوں کو ہم ٹریڈ کرتے ہیں. اور کانسیپٹ جو ہے ویری کلیئر ہے کہ کم اینڈ ارن اینڈ لرن والا کانسیپٹ ہے. تو اس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں, کمیونٹی کی ہیلپ کر رہے ہیں. اسی طرح ہم نے اپنے ایک یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے عائشہ ٹریڈرز کے نام سے, اس میں سارا ٹریننگ جو ہے ہم فری آف کاسٹ جو ہے وہ اپنے ویڈیوز ڈال رہے ہیں, تو لوگ وہاں سے لرن کر سکتے ہیں. بگننگ سے لے کے ماسٹر لیول تک آپ لرن کر سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی ٹریڈنگ ہوتی کیا ہے اور کس طرح کام کرتے ہیں. تو آپ کو کوئی ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہے جو آپ پرووائڈ کرتے ہیں کہ دے جسٹ گیٹ ان ٹو, جیسے یوزولی جو ٹریڈنگ کے پلیٹ فارم ہوتے ہیں اس کو آپ کو سبسکرائب کرنا پڑتا ہے, دین یو گیٹ آن ٹو, رائٹ. سو آپ کا کوئی اپنا پلیٹ فارم ہے یا ہمارا اپنا پلیٹ فارم ہے ایک,
तो हम जो है इसमें मंथली सब्सक्रिप्शन के हिसाब से करते हैं कि आप आके हमें ज्वाइन करें. 1 वीक हम 5 डेज जो है फ्री देते हैं. You can come and join us and see what we are doing. If we're making money, if it's satisfied, comfortable, then you can join us. तो वो हम बहुत मिनिमल फीस लेते हैं 199 अ मंथ. तो उसमें यह कि हम साथ ट्रेड करते हैं. जो भी हम ट्रेड करते हैं हमारी टीम ट्रेड करती है, वही आप भी ट्रेड करते हैं. एंड अर्न एंड लर्न वाला कॉन्सेप्ट है कि वाइल मैं जो मार्केट एनालाइज कर रहा हूँ, मार्केट बता रहा हूँ कि मार्केट का मूव नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्या होगा, मार्केट जाएगी तो कहाँ तक जाएगी. और अल्हम्दुलिल्लाह 90% हमारा विनिंग ट्रेड रिजल्ट है. तो लोग हमारे साथ जो है ज्वाइन कर रहे हैं और लर्न कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. वेरी गुड. एंड Very good, very good. No, it's really proud to have you here. क्योंकि मैं यहाँ पे छोटा मोटा इन्वेस्टिंग का वो हम वॉच कर रहे हैं, हम लर्न कर रहे हैं उससे कि कंपनी कहाँ से शुरू करनी है और स्टॉक मार्केट तक कहाँ कैसे ले जानी है, वो भी हमने लर्न किया आपसे. राइट. और वो हमारा मतलब जाहिर है कि डिफरेंट एक्सपीरियंस था एंड वी आर वाचिंग. नहीं, वेरी गुड. तो वो उससे मैं रिलेट कर सकता हूँ बेस्ड ऑन जो नए इन्वेस्टर आते हैं, जो नया सीखने ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने आते हैं. क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारी यहाँ नॉलेज नहीं है लोगों को. बिल्कुल बिल्कुल. लैक ऑफ नॉलेज की वजह से मेजॉरिटी लोग जो है वो बस किसी न किसी के कहने पे, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस बात को, कि वो ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं. ऐसा नहीं है. एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि आप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और सेल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रीजन है. और किसी भी जगह पे अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका पैसा जा, क्योंकि पैसा आपका है. एग्जैक्टली. राइट. आपका पैसा जा कहाँ रहा है, राइट, और उसी बेस पे फिर आप आगे बढ़ते हैं. हमारा कोई कंसर्न नहीं है कि आपका क्या अकाउंट है, कितना अकाउंट है. हम सिर्फ ट्रेड देते हैं. यू हैंडल योर अकाउंट. तो हमें कोई कंसर्न नहीं है कि आपका कितना बड़ा अकाउंट है, क्या हम एडवाइस दे देते हैं. राइट. तो बस. नहीं, माशाल्लाह, वेरी गुड सर. रियली प्राउड ऑफ कि आप जो है माशाल्लाह इस लेवल का काम कर रहे हैं. और जहाँ तक मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है, हमारे यहाँ कोई इस लेवल का काम जो है वो, और उनकी अपनी ज़बान में कोई नहीं कर रहा. एग्जैक्टली. मेन थिंग ये है कि हमने जो है इसको इंग्लिश में नहीं किया, हमने सिर्फ अपनी ज़बान में उर्दू, अपनी कम्युनिटी को हेल्प आउट करने के लिए, और बड़ी डिटेल में हमने जो है वो स्क्रैच से लेके मास्टर लेवल तक उसको एक चीज़ को लाइव मार्केट में समझा के और बड़ी डिटेल में उसको समझाया ताकि लोग अंडरस्टैंड कर सकें. वेरी गुड सर. आपकी कोई वेबसाइट वगैरह अगर आप बताना चाहें तो? या आइशाप ट्रेडर्स के नाम से वेबसाइट है, और आइशाप ट्रेडर्स के नाम से जो है वो यूट्यूब चैनल है. वहाँ पे हमारी वीडियोस हैं और कंटिन्यूस वीडियोस आ रही हैं. और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से जो हम लाइव ट्रेड भी उसमें यूट्यूब पे देना शुरू कर देंगे. वेरी गुड. तो पीपल्स कैन गेट बेनिफिट. वेरी गुड. आपकी तरफ वो सवाल तो नहीं आता, यार मुझे बता दो कि किस में पैसा लगाऊं और किस में जो है वो ये सर मेरे पास बहुत आते हैं सर ऐसे. बिल्कुल नई लोगों के आते हैं, लेकिन जाहिर है कि जब एक्सप्लेन करो तो उनको समझ आ जाता है कि क्या है. वरना मेजॉरिटी ये होता है कि जी इतने दे देते हैं, आप लगा दें यार, आप लगा दें और कितना देंगे. हम ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कितना देंगे. राइट. इमरान भाई, डॉल्फिन्स को कितना डिस्काउंट देंगे? डॉल्फिन्स के लिए 100% डिस्काउंट. सर 100% डिस्काउंट मिल गया. यू आर लर्निंग डॉल्फिन ट्रेडिंग, के यू आर लिए. अर्निंग ट्रेडिंग. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि नैयर भाई को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं लास्ट 2 वीक्स जो है वो मैं भी आउट था, तो मैचेस नहीं देख सका. लेकिन बहुत अच्छा कम बैक आया है आप लोगों का, ज़बरदस्त. कॉन्ग्रेचुलेट फॉर यू गाइज एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर फाइनल इंशाल्लाह. सो कीप इट अप, गुड वर्क. तो सर आइए इंशाल्लाह प्लेऑफ में आप लोगों को हम बुलाएंगे. इंशाल्लाह जो है टीम का मोरल बूस्ट कीजिए, टीम के साथ चीयर अप करें. आई वाज देयर. इंशाल्लाह. तो थैंक यू सो वेरी मच नैयर भाई. रियली अप्रिशिएट यू बीइंग पार्ट ऑफ द शो, राइट. और इंशाल्लाह आप जहाँ जा रहे हैं हमारे लिए दुआ कीजिएगा, और इंशाल्लाह जब वापस आए तो डेफिनेटली वी विल बी इन टच सबके लिए. थैंक यू सो वेरी मच इमरान भाई. थैंक यू. थैंक्स फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी. थैंक्स नैयर भाई. So this was, thank you sir. So this was it folks. हमारे साथ आज टीम डॉल्फिन के कैप्टन और स्पॉन्सर थे, और एज आई सेड कि हम डिफरेंट प्रोग्राम्स में आपको डिफरेंट टीम्स के स्पॉन्सर, कैप्टन और ओनर से मिलवाएंगे. So I'll see you inshallah in the other program or in other segment with the new team, new people.